This is Chariot. And just on Kunkoma, baby, our way, we a Chariot TV media, is near the bro moment then in Riviera. Mediani Jonathan Mensa Bunsu. Na eneno ye ka ho asem se ne munim dada se ye di nkan ya sha se na ya kasa ho asem efri metintin kakra ni no ye hwe snapshot from the minor prophet from the minor prophet eno ho asem ana yesua ho ade na me kai wadwene a ye di nkan adosuko na yesua de fa Hosea ho ye kasa fa odifo Hosea ho ne book homa no de Hosea homa ne kire wan no kire koma omo Hosea no kwa no ne hwan na busua ne hwan ya kasa afa adesua ben ni benya firi mu se Christopher ene nti esua Hosea ho last week no ye bon kontre atumrika ekohwe odifo Yoel ehoma no ya kasa Yoel ehoma no Yoel one hwan esua ade ehunu ebrebe ya na Yoel ochroye na bre a ochro kra no na Israel abakosem ana henfo a ochro koma no niema be ana tibia be ana omu mu ye hwe esua ade Joel huma ne tremienu yesua huma tremienu mu eduonu woche ede ba na dua asaso no a na kasafa ho konkon hwegu ene na so Yesu Kristo na safo a ebeba no ho komhye ho asem ana ya kasa esua de afa eniema bi a efa odifo Joel huma no mu a ebetimi aboan na ede afutu amaye eno ho adesua ana yesua ebi sese nti se on joining abomoden na ejebre go back to the channel no so call YouTube now say Chariot TV beba eba just search my snapshot from the minor prophet adesua yesua nti bebo amohunu de yaka dada se ne be ya wadesua betima yemu na anyefa na mfa sinto bia amba ene no ye kasa about odifo Obadiah wapam dada ahoma no nti bomoden na jebre na hwe wapam dada ahoma no nti eno ho asem ana ye kasa afa ho osapakani a me ni di djuma na me ne koso di djuma ebe sese no eye unia Richard Donko unia akwaba ya nua na apomu ya mi adumo na munzo menso mu ye hade kakaka igusun kakaka yeko ese unya se woti amamu papa mu Ghana de no ma ekokam ye da nyame ase yeah se ne okano ele yakofo ase pa ya de ebo se yakofo betene ni ma hwe na enyanom a nioma nkoye ane nioma emu ade wo wi ase genuinely not necessarily Ghana but generally speaking no nioma besesa kakra ama nioma mu ha nipa na nyamesom so atimi akoye empai bono no so adwene ya live se na me kind no live into drop a question or comment section where we are streaming live on Facebook, YouTube, and Twitter. This is a friend X no, and then I think you streaming live on all these platforms. To drop a question and I'll comment a comment section where everyone now so what you mean afanisa. And yes, you know they say the meaning kaka one the minor prophet book Obadiah. And no one some ana and the yejibre na yesia. My meaning kind musa Richard Obadiah no. One why? Okay. My main fakonya reason tia wahwefo ni na ewo the various social media platform. Ye da nyame ase se yenya panya na me ne wo esua de. Ye ngoma bi a ye ntai ensua. Obadiah no just one chapter. And so bi abusa nipa bebre kura wan hwe a ho nsem ebedos. Ye ka Obadiah na ase the servant of Yahweh. Utwedi ampo Nyankopon akoa ana ne somfo saa na de endin Obadiah no ase ekire se wohwe Bible abakosem a Obadiah no appear wo mu be 13 times din a na etai appear almost be 13 times ewo apam dada no emu na Obadiah a yebesua ne ho ade ehwehwemu kire se woye odifo bi a
mmerɛ bi a ɔhene bi tena aseɛ ɛyɛ Jezebel, Ahab's wife. Ya ɔno ɔde n'ani asi adiifoɔ so. No, saa brɛ no, saa Obadiah yi a yɛbɛka ne ho asɛm yi onipa bi a ɔsesa Onyankopɔn adiifoɔ bi wɔ ha ɛde ɔmo esieɛ. So osua deɛ ɛwɔ 1 Kings chapter number 18 verse 3 to 4 no a ɛka saa asɛm korɔ no ara. Nti mbɛsɛ yɛkenkan hɔ na yɛhwɛ adeɛ. But was it 1 Kings? 1 Kings chapter 18 verse 3 to 4. Okay, mamimie ntentem so 1 Kings chapter 18. Ahemfo homa no itire du otwe. Itire du otwe. Yi mu miensa no. Verse 3 no say and Ahab had called Obadiah, who was in charge of his house. Now Obadiah feared the Lord greatly, for so it was, whilst Jezebel massacred the prophets of the Lord, that Obadiah has taken 100 prophets and hidden them, 50 to a cave, and had fed them with bread and water. Good. And ebi mu susu sɛ saa papa wei ɔno ne odiifoɔ Obadiah no. Yɛ na wɔso wɔhene Ahab. Na abra wɔhene Ahab yere etu n'ani si adiifoɔ so no. Ɔfa bi sieɛ na ɔmo aduane. Obadiah bɛka ne ho asɛm yi so anaasɛ Nyankopɔn de ne di dwuma yi. Na ɔyɛ onipa bi a na osuro Awurade. 1 Kings chapter 12 baabi akenkan na akenkan verse 12 no ma yɛ. Chapter 18 verse 12 baabi akenkan no a. Okay. Verse 12. Chapter 1 Kings chapter 18 verse 12. Maminkan na metumu kakra bi na ama abasa. Yeah. 1 Kings chapter 18 verse number 12 say na hokinkan or say verse 12 will say, and it shall come to pass as soon as I am gone from as soon as I am gone from you, that the Spirit of the Lord will carry you to a place that I do not know. So when I go, tell Ahab, and he cannot find you, he will kill me. But I, your servant, have feared the Lord from my youth. Good. Ahano so ebi mu susu sɛ na ɛyɛ adansidie ɛfa ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ Obadiah ho. Oyo onipa na ɔwɔ kukuduro na Onyankopɔn honhom edi n'akyi ɛwɔ ne dwumadie nyinaa mu. Na ne titiri ne sɛ na oyo onipa na osuro Awurade eyie. Na Obadiah ɛyɛ onipa na osuro Awurade. Ɛhwehwɛmu nso akyerɛ biam sɛ Obadiah na Onyankopɔn diifoɔ no ɔde ne yɛ adwuma ɛwɔ nwoma a yɛbɛsua adeɛ ayi mu. Now we only be a Jehoshaphat. Our 2 Chronicles chapter number 17 verse 7. 2 Chronicles chapter number 17 verse 7. Ebinum wo gidie say saa odi for prayer and eye papa na ne friend Jehoshaphat. Asoma ne say won kwa kyerɛkyerɛ mmara no enkyerɛ eye tribe mienu na omo afom ye Judah abusua no. Onko kyerɛkyerɛ ɛwɔ hɔ. Nti bi nso say saa Obadiah prayer Elijah ɛka ne ho asɛm anaasɛ wɔhyɛ ne nkran ɛwɔ Kings nwoma no mu no. Saa Obadiah na yɛsa de ne yɛ adwuma wɔ 2 Chronicles chapter 17 verse 7. Ebinom nso se saa Obadiah koyɛ no na wɔyɛ obi nso a no wɔhwɛ ɛyɛ the temple ɛyɛ asɔredan no ɛso no ɛwɔ Josiah ɛbrɛ so. Josiah ɛbrɛ so no saa dipo wei ɛyɛ wɔ nipa bi a na ɔne na ɛhwɛ Shiadan no so ɛho ahusiesie ɛne ho nneɛma nyinara. And also was 2 Chronicles chapter 34 verse 12. It is upon in na tofa na busa me a na wɔyɛ onipa bi a wɔyɛ ɔsomfo ɛma otwedi ampo Nyankopɔn. Nti ne din no Obadiah na se kyerɛ the servant of Yahweh. Yeah, me da say wa ati asase ma ansa na meba question ba ku bi a okasa na ba betri mu no. You might be watching us from Facebook, you might be watching us from YouTube, or you might be watching us from Twitter. Just take the opportunity to subscribe to our channel. Whenever we go live, you get a notification. In this area, na click on the subscription button, na notification bell, so press it. So send you your call live. I'll be teaming na uzaba. I'm reading some few comments here about Kwame Boache is watching us from Belgium, Antwerp. Kwame Boache, was a good job. God bless you, brethren. Anna Emilian so is watching. Emilian so adding a comment about from all of them are from Facebook streaming.
you're trying Twitter there no I mean kind of for Twitter there you can just only watch. You just go to Twitter and search Chariot TV. It will stream, but you can't comment because Twitter then so cheap. You pay before you can comment in Twitter there you watch but you can't comment. But if you say Facebook or YouTube, you can't comment. But Richard, Obadiah, as I say, Obadiah no, there are so many Obadiahs in the Bible, about 19 or so. The question is 13, okay. The question is you the particular Obadiah say ensesa asɛm a nhoma church. And yes, a particular, no, a dinner dos by a where one hour near D4 year juma. Okay. One would Gina no quarrimu say, wo yen yami juman. I know na amayen who could draw say, and yes, Obadiah way no, and when yami fan so a casatre, a year idom, a bushia. Okay. Elijah can want some our kings, no, Elijah and a casai. Were ye yami juma, I would do the mu abra. Were hitting Jehoshaphat, Etiasia, and I know what Sabre. And a Josiah Bresso was said, my dear friend, a back of someone. Now, as I one particular Obadiah, on one, the brain in a yatinity. Add this no hodie, but when and a yatinity. Only is who said, I will yame a fan so a cassatre, Edom, a bushing. Yo, only in the Marble Bomino, Mammy Musao. Why not? Human, your truck or Chocomano, maybe say be a bay, idom for one. Because as a the central team, the central team, no, that team America. Why money a truck, woman come out? I want to make a boom. Says central team, the judgment of Edom. Okay. The judgment of Edom, and only the central team, and only the central purpose. If you heard the judgment of Edom, the only actual Edom, the Edomites. Okay. Now, and some maybe remember. Yo, mama, say remember Edomite so say oh share ya mama nka say Obadiah Homano one chapter pe. And but this young one never who say the only one chapter book in the Old Testament. Okay. Isaiah 66 no. Isaiah 66 no. Obadiah the one chapter. That means that say now Richard all catch and say and young woman I tell you no. Truly speaking, me say fortunately or unfortunately just a one chapter book, it won't take you like 10 minutes to read through. It's less known in the brotherhood, and you know any human church sad anyway. But that is something I person be munti. Mami Musa, you can say Edomite. Who am I here for? Edomite no for. Who are they? I remember about some kakre bina yenwe. Edomite ni a descendant of Esau from Esau. Yɛka Edomites na ɔmo yɛ abusua ɔmo free Esau asene mu na sɛ Esau asene mu ne nananom anaa ne mmanom n'asefoɔ na Esau yi ɛna na ne nua ɛne Jacob yɛ wɔtɔn ne panini ɛde maa ne nua ketewa Jacob eti sɛ wohwɛ ɛyɛ Israel abakɔsɛm mu a ɔmo sɛ Israel ɛyɛ descendant of ɛyɛ Jacob. And Edomites no, and so descendant of Esau. It's not nam otanya net that Esau any Jacob on temunti. Abema was our tina twaso because we free Esau ase we free Jacob asinimu. And Abema or time kesiye ebeda one them in Genesis chapter 25, verse 22 to 26. And so we say, one Edomites now, they are just the descendants of Esau. Yeah, Naninuya and Egypt. Yes, me ya. Israel for no, Omuniano. Yeah, was it Isaac, right? Isaac. Yeah, Isaac. Don't be never Abraham as cinema. Abraham as cinema. Okay, Abraham, Isaac, Jacob, yeah, okay, Matthias, and Esau. Okay, I get it. Asamo. Let's say that go for Muna. Nakuponam udi for Obadiah so, and then in some man. I said, watching at the original solo. A same trino atemu. Aha, Eba was so. Edomite so. So, what was happening? There is Cynthia. With Yankupon.
e dey atemu sa eba sankofo nyako Israel fo ni nua no Wunim say abra onyankopon form oman Israel usua de wo Exodus 14:14 a bibi o say Awurade se meko ama onyankopon no da bia no owo one family and as one particular group of people a woni omonam ohwe Bible bakosemu a woni Adam nante obenya Adam no yebenya Abel and Cain ye papa no nyame ne nante nti oni Abel be nante yeku Abel yenya aye enipa foforo oni Noah mo ne wona edidi sa line so be nante ma Abraham by ma Esau and Jacob onyankopon be piki Jacob oni ne form o man Israel na abusua wo nyame nim wo mo Israel na onsi Israel fofo omo bone dodo ni na echi no nyame twe wona so no wasan akofa na ade bi because no mo wapam se wo siesie wo mo ama aba na ebegi wiase ni na nkwa na firi mu aba enti obi biara a obesori atia Israel no na wo nyankopon so tu ne so sa enti wo nua ene Israel eye den na wo sori etia enti enam se Edomite for ekire eye otan ede kire Israel ti eno nyame ma sa atemu we ekos metwasi ya otan a na omotan omunua no omunua Israel fo no ana ma nyakopon atemu sa eba won so na nyakopon eba bese won good yo me da say ma me fa akonya nso na me kai ahwefo say oh share you might be watching us from Facebook, you might be watching us from YouTube, or you might be watching us from Twitter. So drop a comment or comment section why you betimi can come out let me aboa yesua de D4 Obadiah home topic no snapshot from the minor prophet D4 Bible case minor prophet even say ketwa and yesua de hu say we are not talking about a juma omo year as omo relevance but the content of the book and a train what constitute minor and what constitute major. The major prophet no but the eka omo ho asem the minor prophet Makai will say yakasa about Hosea, yakasa about Joel, Anna and then yajibre na yesua de about Obadiah. Obadiah no one chapter book in the Old Testament. In the man New Testament and constitution. Nimum bra to mikana bra apamda denim. Na dedi ameka sa no bra Richard mekai say book be mpo is afenia ana ye preach wa manfo bia ka de bia Bible readers ba normally ye na ready asafo no say Sunday dura Bible readers di kan ba no ma be kenkan ba bia enyo no ye preach o so the preaching was from Zachariah or Zephaniah, one of them enyo no bia obi nam what drew as mafunima what bia for Genesis what drew as mafunima twam onim say wa hono da mumpu dabi and you mamenkai for says oh here Obadiah is just one book in the minor prophets in the Old Testament and clearly I've seen America one it won't take you even 10 minutes to read the book. It's just one chapter book about Amos any Jonah and Tem. Yes, Amos any Jonah and Tem, and it won't take you that much to read the text. So but more than never Bible never pen never the Yesu ho ade no fadi echi se ne be yan so betimi abo na the ye che no so yetimi ate ho ase e wo sa pan so so ma membra Richard judgment say the ochi adwagina so as a central theme of the book of Obadiah no Kamia say even in the prophets, particularly the minor prophets, judgment of God seems to also run through some of them because most of them because Jojo or Crown as I said, it was not talking about judgment. Atemu but any some minor prophet will be why so why is it that the minor prophet it seems that Nyankopon Atemu seems to be one of the constant themes running through so betimi aboye on sa kwantra Ohwe enwoma na Yesu esua no ebi ye Israel for ekokobo ebi ye Judah which is the southern tribe no so kokobo ebi nso kra ye ohwe de se na ye besua ya eye Edom for kokobo because you say in Bible context na your judgment no be mienu ewo
You're the final judgment. You know, you hear anyone say, Jesus Christ, we will at Yasiponi na ten. No. If you read the Bible, no, it's based on the context. Yeah, we read it. No, and let me say the judgment or refer no as it. Second judgment that you need a punishment, and I said distraction, and I said, Bonia will be a yahuasho a banusum primpring. And a D4 no adwuma titiro mu ye nyina nso mbetwe nipa adwe sɛ onyame yenye no bɔne mfa ye hu ni o enti asotwe bi ba ne so ɔmo so enti ɔmo nsesa ɔmo ansesa de asotwe onyame ahye ne enti sa judgment we no refer to the wayɔ no ho awiye ne ho asotwe a ba enti na it was not necessarily about the last day and the judgment in the Bible no context ni be used for just a punishment and I say onyame hyehyɛ a wahyehyɛ wɔ deɛ wayɛ ho no ɛho akatua a wɔde brɛ nti woyɛ papa ɛho akatua ba woyɛ bɔne ɛho akatua ba enti sɛ ɔbɛka a the last book a yɛhwɛ yɛ no mekae sɛ ɛtɔda bi a ewiase mpo a yɛwɔ nne yi no onipa ɛyɛ adeɛ onim sɛ obɛtumi afa ne ho adi enti meka no ɔmade sua mu sɛ enipa nte aseɛ sɛ onyame deɛ wɔyɛ nokwafoɔ sɛ ɔde bɔne bɛkyɛw but deɛ onipa ɛyɛ bi a ho asotwe deɛ wogye bi asase so ɛno ne judgment ɛba yɛ soɔ ansa mpo na the last day judgment no ankasa asaba and you read the Bible now say share nso ye na ye hu the kind of judgment and not all referred to yo but as a person you can say bone a wodi wo wi ase no ho asotwe credit kan onyi kudi kan receive bi e wa asase so ansampo na say once a kira wadwen so a the final one na wo oboni mu a the final one ankasa nso so abepi so ade a also nipa sua ho ade na in fact ye kura ye Kristo mu no ye nti ase sa megidi ye say ade bo ho a wo ye a emfa ho say wo ye Kristo ni say wo ye ho bone ewie na akosere ho bone facha e bia ho asotwe beba fa ne say e bia me man example say bia me ye Kristo ni na mako ye obi ade na biko ye obi ade na me de akosie na e bia mako sacha ma de akọ confession na ekire bi na omohwehwe ade kono na ebia polisifoɔ aso omutin emfa wo se makwa confession e wa so dem na mabɔ mpa ya ma nyankopɔn ya so omutin ne de na che se ba na beba ana se bia me yo kristoni na makobɔ adwaman na me bɔ adwaman me mene da no me kwasi ada ba ko gina so dem se o ade fa me bɔ ne che me me nye bi ba che ba nya me de be che but ebia na wakote ya de bɔ ne HIV na anyi se apie mu a ane de nyankopɔn e ma ni nse ne nyira ana o ma HIV no so kan de obebo kind of over yeah it's something with me just say about boy but yanko message of the book yeah maybe ibetimi pick it up from there na ibetimi dem say atie for channel so yanko back to history yanko Numbers chapter 20 the good entia sa wo ha woni asotwe beba Edomite that's a ma atie for hunu kakra for Numbers chapter 20 Numbers 20 aye brain nti obie 9:17 my yentwitwa aye brain ye nneoma so nti yanko 17 okay Numbers chapter 20 verse number 17 14 answer na jump ko 17 kind 14 okay 14 is saying now Moses sent message from Kadesh to the king of Sodom to the king of Edom to the king of Edom that says your brother Israel you know all the hardship that has befallen us. It is na Moses ne nkwa na osoma wom the messengers na osoma mama address Edom for. Nzo mo address wom say dey your brothers. Eti omo ye nuano. Mo unuano ho akire wom omo si na ye nyame emma woni wom nam. Omo ho akire wom ye hu se mu nuane ye. Ye be se ye be fa masase so ko jambo ko 17 or say let us pass through your country. Good. We will not pass through your field or vineyard, nor will we drink water from your well. We will go along the king's highway. We will not turn aside to right hand or to left hand until we have passed through your territory. Yeah, we are some was aka kire wo say Israel for ho akire mo hwe how about nuanom so na ye be se ye fa wasase so ko wasase so na ye fa na ye hwe bongum hwe nifa ye mpe bibia wasase no so ne ekwan na edamu no ene ye pese ye fa ye ko ba bia ye kro verse 18
Then Edom said to him, you shall not pass through my land, lest I come out against you with the sword. Nti tie aha no nyame nso bɛkyerɛ wɔ mo. Nti Israel yɛ nyame man sɛ ɔmo bɛfo asase so ɔmo hwɛ bonkum hwɛ nifa a. Idomafo sɛ yɛmpene nnɛ mpene kyina na mobɔ mo ho musuo sɛ mobɛsi so a yɛn nso yɛde nsekan ɛna ɛbɛtoa. Nti wɔhunu adeɛ no. Nti ɔmo tan ne ahomasoɔ ne dwɛɛ na ɔmo de kyerɛ Israel fo abere ɔmo kɔ ahokyere mu because wo sɛ Moses kama nkwane ka kyerɛ ɔmo sɛ monhwɛ ahokyere a yɛfa mu na mo nuane yɛn mo de mo hu yɛn mmɔbɔ. Moses was very clear. I see, yeah, you that says your brother Israel. Na wohwɛ sentence bi ɔsan kan ya wɔsi wonnim amanihu na aba yɛ so wɔsi wɔka kan ho wɔsi you know all the hardships wɔsi obi Israel adeɛ na sɛ Jonathan hwɛ ahokyere ama fam wɔni tua na sɛ wonnim o wonnim ma ahokyere ama fam na boa me wɔsi no yɛ different from sɛ wonnim nipa na ahokyere no wɔsrɛ wadeɛ eti Edomite woyɛ me nua nyɛ nkyɛn woyɛ me nua na wosan nim ma ahokyere na boa me a wɔsi ɛne me sa de nsekan bɛdi w'akyi wo paabra. And Moses was even clear say omu befa omu kokoro mu a omu nkɔ omu num siopo omu mpere mo ba fe my point keke ni emfa mu was one penny oh ni was one penny yeah was one penny anu ne hon krata e call mo so and no hon krata you see I the guy say na making kan homa bi na ɔtwerɛfoɔ no kae sɛ ɛkae me sɛ Nyankopɔn ɛbɛtwi nipa so a na ade nipa na yɛabɔ ne kɔkɔa te sɛ ɛtra so na like Nyankopɔn ɛma ne mu a na wakɔsɛe wo Nyankopɔn ma ne mu sɛ na wakɔsɛe onyame nyɛ saa ndi wo sɛ ɔde krataa brɛ obi sɛ akoa wei deɛ wayɛ ni na waso twea ni a na kyɛ sɛ wo nua na sɛ nipa no watra wo ne hwee ka wɔ ho yeah, and clearly the one I say they bigidi say betin but na cause yan can kwa na yan fan so your brain na yan ko your next you so yan ha dio eti so offer book ni na no awa hu just one chapter pe ma men summarize it MT4 we share it free verse 1 to verse 9 talking about the coming judgment on Edom. We share it free verse 10 to verse 16. Onyame kyerɛ de kudie nti a wɔde saa atemmuo no ɛba wɔn so. The reason for their judgment. Yɛbɛkenkan kakra o. Okay. What kind free verse number 17 to 21 no a. Owie no ka kyerɛ mo sɛ Onyame atemmuo ba mo so. De kudie nti a Onyame de n'atemmuo ba mo so nie. Na monkan so sɛ and we have verse 17 to 21. So munuanom amama omo kwan no eho ene nkwagye e be free aba. Verse 17 to 21 talks about the exhortation of Israel over Edom. Say nipa ni na agye nkwa ne be free. Eye Israel busua na mo tan wo mo amunua na mo tan wo mo. Eho no nyame nkwagye e be free aba nipa ni nara e pe nkwagye a o mehwehwe saa your den kwagye ne banachi ewo Israel mu edina kakra meka awo verses no eho no eno se bibi o hobie yeah I think say dia ibetima dosuko na adesua ibetima nya free homa no mu no wa ma yaso ate ewo ho na se bi ebekinkan because we dey sha homa we dey sha na e obre kakra bi wo mu a ibetimi akenkan kakra se menkenkan kakra yankenkan kakra nti yenko verse 1 to 9 yenkan bi verse 1 2 and 3 no na tiefo hunu yem picking kakra no mu hunu we heard the reasons no yeah heard the exhortation words now okay kai in the yem chapter say one chapter 20 verse 1 to 3 okay I say that the vision of Obadiah that says the Lord God concerning Edom, we have heard a report from the Lord, and the messenger has sent among the nations saying, rise and let's rise up against her for battle. Behold, I will make you small among the nations. You shall be greatly despised.
Verse 3. The pride of your heart has deceived you, you who dwell in the cleft of the rocks, whose habitation is high, you who say in your heart, who will bring me down to the ground? No. This is the sign, the characteristics of pride people who can bring me down. And you probably believe we say God has the power to rule. Because your quotation be say, Onyame ne maye so, Onyame ne prayers. Nipa be bring in nisa. It is uncle for be ma omo homene so a ma ne kodrum pempen so say hwan ni nyame a obetumi prayers. Na even asase so kra no hwan e ne betumi prayers. Me kan say anam de abakosam ataato because he is suade. Enti in the year 600 BC, Edomite destruction began with the Babylonian invasion under Nebuchadnezzar. Some so be to me mromase. Yeah. Nebuchadnezzar koye omo nyedwa in BC, 600 BC. Now, it continued into the 4th century BC with the invasion of Arabs, known as the Nabateans, forcing them to region south of Judah. It's a very able two or massacre from us as an omoteso. I don't know baby for. Eti ewie omutin sama who can you know so kind verse 1 was say ya behye mase kra de wan kra ye nkai bio eno na esiti ye in AD 600 no ema Nebuchadnezzar mo etutu omo so sa ekoye omo enyedoa na eto aso sa afi de manfo de omo ni si omo so sa ema afi de oman no eye basa na ba akukura wo mu kra ye John Hyrcanus in 134 to 104 BC. Ono God was an for so omo. Ema yedwetwe omo twatia. Ema omo gazo omo meje mra no kra nso eni. Omo mehye Moses mra no ase. The Old Testament law. Aha. Enti omo asotwe no etoto aso ohene we ba odi omo ani we nso yi omo say we William say. Enti sa John Hyrcanus no so ba ye no ono so hye omo say omo ni na ntwetwe omo aye ntwa omo twatia bia ntwetwa na omomra embedi Moses mrano so enje mamu omu bebre beye se unso okọ Israel bakose mu a so obi betuba ewo Israel mu a yodi ane different se proselyte yeah yes enje omu bebre ebeye proselyte for enje na kakra ewo ho no enje so hwe verse 1 2 and 3 no a na ne e ka no tinyankopon obekire de kudie nti odi asotwe ne bo mo so yenko verse 10 na yenkin kan yon so kakra verse 10 no say for violence against your brother Jacob, shame shall cover you, and you shall be cut off forever. 11. Okay. In the day that you stood on the other side, in the day that strangers carried captives from his force, when foreigners entered his gates and cast lots for Jerusalem, even you were one of them. Good. But you should not have gazed on the day of your brother in the day of his captivity, nor should you have rejoiced over the children of Israel in the day of their destruction. What reasons now, man? The man was the word brother. Or one man who no. Oh, one feel who you any man. One idea no. Or we know some back. How can I then? Was it you when the man? Na empo verse 12 from the last part no. Now when you say man na man who yeah, you rejoice. How you when you put a can but what's also would you any? Mo me ho akere me wa ma me na say bode rese sofo don kwa abofo nanim guase na you are so proud in my backslide na say ma hwe ase na me ho akere na we say sere me sa ne koto wo ono a wo mmoa wo san de wo mere ye ne wo haw na wo so no wo say ton no sere the me age say how about enu bi na Edomites eye Israel I think na reason ti onyankopon yeah, also I said verse 13 about 14. I say you should not have entered the gate of my people in the day of their calamity. Indeed,
You should not have gazed on their affliction in the day of their Good. calamity, nor laid hands on their substance in the day of their calamity. Good. And I go for no omuti sumpa. Omo de ade omo kire wo. Say ya ayi efri tete. Jonathan, he otan on. Say otan be dey nipa mienu ntem a. Eniso de ye chew, but adwene mu no ya na che. Eche. Konkomane ye say from he. Konkomane he for ntokwe. Konkomane fula. History no. What's the northern region on acho? I am talking acho. Ache. Yeah, I otan. Na say If ya your time be dey nipa ntem a. I want to aso ni na no. Eda ho. Yeah. Na say ya sorry. Na say ya sorry on northern region. Ache. But still, it's ebinie. Enti una oji ye nua pani oji ye nana ensam srade. Ama ya ntumi anya abakan. It is anya abakan na ne ho nhira ba ho de ye betan wa de akosi. Oh. Ye ne emo bebi bo de ye besere. Enti na Bible no kan say, mo sere mu nuanom e wo na mane kunu. Na mo yi mani mo amfie wo. That ɛdan so ɔmo ho akyere wɔn mu no ɔmo ho akyere wɔn mu ha wɔn saa dan mu na mo sa akɔ ɔkɔfa ɔmo nneɛma nkɔfo mo nneɛma so ɔho akyere na mi sɛ ɔho kyere wa na obi ba hɔ sɛ ɔbɛtɔ wa adeɛ na Jonathan wo kai nti wontɔn Jonathan na wo so ni sika deɛ a wontɔn wa ayiwe womfa mbɛsi awawa saa na abrabɔ ne ti obi sɛ wa ho kyere bere mu ɛna nipa tɔn nneɛma ana okaa so ti mu a ana manfo kyerɛ okaa ɛna maa no bɛkyerɛ wo ejibi no verse number 14 say you should not have stood at the crossroad to cut off those among them who escaped. Good. You should not have delivered up those among them that remained in the day of their distress. Nipanye. Oh, dear. Good. And the purpose, reason to Yakopon say, we Israel for say dear. Maso twen eba yenko 17 ene na Israel na mo ye o mo sa no o mo daache ete say yenko verse 17 o say but on Mount Zion there shall be deliverance. Good. And there shall be holiness. The house of Jacob shall possess their possessions. Good. A deep water for the omo billboard and shall possess your possessions. Good. What's your can but you shouldn't be potty. I will buy a promo when they will Obadiah, baby. So I just offer no more you honor. Obama say, you possess your possession. Yeah, I come be a boy and send me a bonfire when you may be jammer. So not your brew too. Or the brew and so I know better free and what they can accept. So 20 or Trap said you may be paid Israel. Ama my yes, send said you know, the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, but the house of Esau shall be a stubble. They shall kindle them and devour them, and no survivor shall remain in the house of Esau, for the Lord has spoken. Eji na kesiya onyame di beba nti eba ne beba kai bi wa beba kai bi mu so nti o kyerɛ kesiya onyame be pagya Israel ama omo aye kese Juda abusua no sɛ de onyame ebesiesie wo nti na ubisa na no nti sɛ ye kɔ eye adusua ewo mu a ma me monitor adusua ewo mu ye di kan de wa hu dada adusua ewo mu ni sɛ pride goes before distraction ahomaso esɔre o sɛ ye di achi ahantan ene nipa ma no so ahantan dwe esɔre woni pa so a won kan hu ni sɛ ne sɛye ene to aso ba ahomaso bia de o sɛye ba enti pride comes before distraction do nipa e be hwe ase a na ye dwe ne ahomaso and I think that a timely lesson for Obibia OTA because pride is still prominent. It's still a high end to say yeah disuama Obibia individuals, preachers, church members, youth of today. So Oma Hunsu Bibra, I say was saying the dear trip. Eti preacher be our man once, you know, they say the trip. The Numgria say the trip. Eti
So nipa sua the book of Obadiah ni year. Obeka ya hu say nipa oso set den ara kra onyankopon bi wo hese obra ho asehye. So nipa ye na dwene say wo so. Obi adwene fa na chi nka fom say aboa wo kra oboa. Onyame ne wo kra ni na so tumi. Ni obeka ne wo mu. Na eno ahomaso na eba. Onipa biara osusu say nyame biara ne ho. Onipa biara osusu say wo biara ntumi nya ne hwe no oboa. Ti say obi a wo kwa aduro so obi a wɔfrɛ occultism saint to so sɛ ɔmagye bansere wɔfrɛ saint ahodoɔ ne tumi so obiara ntumi yɛ ne hwɛ ɔnkae sɛ na wie yɛ ba wotiri mu bɛyɛ wo dɛ but wɔnkae no wɔnhyɛ ne nso sɛ sɛdeɛ Edomitefoɔ ahomasoɔ ne dwae baeɛ no ewie wɔn bɔ susu sɛ obiara hwan ɛne onyankopɔn bɛde m'akyi bɛka fam ho nipa dasani bɛ na bɛtumi m'agya ka fam Nebukadnezar deɛ ɔmakyi ka fam ahemfo didi hɔ ɛbɛyɛ wɔn nkoa emomanim guase ba nti onipa wo ma ho so a ano aka ise oseye iduachi nti adisu edi kan. That's very interesting and worth taking notes. Yeah. Say ambaso de in fact the pamada and and say you can particularly on the youth side is it we have Twitter so airtime sometimes airtime so when you see ka kra bi chenwa onya is it asumunyo kra asumunyo Church of Christ mu na nso mama mfa kwanya we so nka Church of Christ yes sempa kani entumi anko university ni nkyerɛ sɛ memu no yes sempa kani enni sika sebium preduas wona aka mu nkyerɛ sɛ mfa buo man youth ni bi aye so pride in the church yemu asofo yemu ya sempa kafo because ebia sebium preduas ono mo technology no woni mu bi but the mad technology in lead you man be so pride ebia ontumi project nkyerɛ sɛ woni ma dia o de kyerɛ eti ya ma wiase technology na make it so pride was it obu okra akọ bible school okọ to say sofo bi aha asọrọ so 20 years a onu kuta first degree kwabo masters ntino obaso wo kyerɛ sɛ sebium preduasa sepakani na wo tena ho dadaada ni nim hwe pride is not good ese ye sa suni ni na free mu ne ye bre ho ahyehyɛ mpanifo ase da biara me kam ne mabunu no hia am ka twen sɛ wo benim technology by kai sɛ wo bresu ya ye bɔ obi wo experience chen ye papa no wo experience enti obabunu biara etore mi sukra na no nko ma me fa we so kanye school nko na obi de ye pride sikanya aso dem won ze nen sikafun be so mu detect ma aso fo mpo because I'm not to correction kese I'm not to cement cha asoro no yeah oni mu hwe wo bible mu so be so wo gya asoro no kenten so sisa niema ma asoro no these are all pride san ewura Edomite for nim ye wo ya sa ase ye nka ase ye ko ba bia mo na asa so afa ye wo we no se edi utiri mu demu a e de ahomaso na brɛ na ahomaso so ban so de a na kai nti asoro dem we man ni bi nso Mr. Mamenka we zunka ko China kwan so wo sika kakra wo ya accountant wo bank bi ko ba wonim ade wasua ade wo so se sabio ememegu aso dem woni right bonko so yenim hwe endi wonyame di leadership ama mema e man ni bi pese wo mo gi free yensam na arewo sam se last week obi send me message wa mo asoro ni din o se Church of Christ bi wo Ghana me for adwumade we so se e man na wo ho ni bi hwɛ me a me bo mo kokko was it Church of Christ be a Ghana a dance side ho was it a man I saw them on the draw program at the man no kinka was it a man I saw them on and she said prayers catch as a member we in belly the prayers and a member ye hiam ne a pride in the church and the I thought be a man be the school some sika kakra o manya ni makuosam no so pride in the church. Na yɛnhyɛ ne so sɛ onipa wo sɔre tia de nyame ahyehyɛ a manyame na de tumi di ama mema wo sɔre tia de nyame ahyehyɛ yɛ pride na mmom no ɔnkan hu sɛ na wieyɛ sɛ de Edomite fo wieyɛ bae nipa biara wo sɔre tia de nyame ahyehyɛ na wieyɛ nso bɛba nti na ubisa ya kakra mesem na kaka ho 1 mute ho yeah me did say yeah yɛhwɛ nyinaa no yesua de wo mu na afutu wo mu ne yafa yie pa say because say o kind of pride in there so o kan university dey na me kai ne o me bi atoto me kakra sometimes
Maybe say Peter no university as an asem particularly in a bigger congregation. Let's say congregation in a city. So for congregation now be a form 4 libre be and I say be a Bible college with diploma na ebia onim on table free papa na no ne bofo ntimi en flow papa na obeda asona no huge check congregation or PhD for nyina wo or masters form you be looking down upon him sir one way here or kasakura I just say or permission free so called people who are educated in the church almost now we are meditate bibi obeka bia can say and say you can Jonathan can Isaiah chapter. What's a pride? You know, it goes with arrogance. So pride never one arrogance. Okay, ahomaso. That's what can Isaiah chapter 13, verse 9 to 11. Isaiah 13, verse 9 to 11. Isaiah 13, verse number 9 to 11. 9 go with. I say, behold, I say, behold, the day of the Lord cometh, cruel and with both wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he will destroy its sinners from it. For the stars of the heaven and their constellation will not give light. The sun will be darkened in its going forth, and the moon will not cause it light to shine. I will punish the world for its evil, and the wicked of its iniquity. I will halt the arrogance of the proud, and will lay low the haughtiness of the terrible. I will make. Yeah, where Israel, Isaiah, Unyango nam no so bo Babylon for Coco. And baby, I'm say far this woman here, the latter part. I will halt the arrogance of the proud. Nipa, who should be brave, send the Nyamia Shisha. And Yamin Kwana, sorry, Tiana, Jonathan Yanchim, which that here for. And you should say, oh, send me Jinyamidi, yes, me Jinyamidi. But so one makwa ma de nyame ese yen you no wan nye ne sa you are proud or you are pride or you are arrogance. It enu na memo example no e mema na eni animu. Because me oba ma we invest in my ben e di menzo me di animu bia na ayede. E pride, e arrogance. Nyame say he will bring you down. Eti sana be say yete ade na say because obu a wajinyame di but makwa ma de nyame aka no enye adwu. Oh yes, same. Oh yenye ni say ni na ya pride ya ahomaso. Uni pa adwen say uni nyansa kyan de nyame ahye. Eno so ya ahomaso. Another lesson be a bit my draw say na be bit my boy. Another lesson be am better when they can say do not mistreat your brethren. Unuanom no. And say oma ho kire bremu wo san ya oma yakayaka de. Ana say uye unua ayakayaka de. Me walk Ghana na de bia me kan e de kire sufi asafoma say the teacher say tore bi ne yakwa abonten a ya amanfo tete kwan ho no mo siriska so de bia na omo sire ma misika unim Ghana ne yensem kikan we know ekromfo race course and ye po no na me the two me church members for say who will be aboa uni bia nwina dwonbone ma onua nipa na ho kire biremu enya afi na wo kohwe ne history behind so enu bi na two Edomite for no mo nananom na etan yen eto ye panini etum ye wo papa bi a yenye mamu ne nye mamu so far as ya bebo asu ni abeji onyame adie no yenua ye yenua spiritually physically obusuya wo firimu ebi onyame pagya na do masiye don't mistreat them in the lost church ya wo ma wo mema ye yenua no don't mistreat your brother in the lost church. It's in a Bible ni baby can say mpo ka wa ahoɔden sɛ obeso ye nipa ni na yi a enkan sha siem free na hinie no emu eti a lesson because Edomite for asotwe ebeba ni na sɛ ɔmo tan ɔmo nua ɔmo na ɔmo ani ni yi they mistreat them ɔmo ho kyerɛ brem eti mesrɛ sɛ ye nua no bi kɔ ahokyerɛ bi mu a na ye nim ye wɔ ho ahoɔden sɛ eboa wɔ mo a ye mfa nkeka ɛmoa wɔ na onyame no pagyan wa enye o maame mankwa anya o maame nuanom nkwa o pagyan for the word edi obi biara ye nua ye ni na yase
every Adam asefo mu aha eji mesre se obi biara obehia no biara se kwanya wo na ahoden wo ho a yedi ni behia biara na yenhwe ne ye na yen treat whether in the kingdom or outside yen treat obiara. Yeah, I think so. And if you fall lesson, nipa di the Obadiah homa you can so in fact, cause so many things are we are be soft because Oh yeah, race way in a race we say you can you know if you had them. You see, good. I remember there was one article that I brother Diana or interacted and meeting kakra. And I be and say, I mean, how many races are there? Or say there's only one race. Race back up. You know, if you had them, so me a black, me a fair, me a green, me a blue, me David a David. we are seeing Environment necessary. Me buy kai so necessary. my kokko kakra o, my brody. And look, why cocoa kakra? Why cocoa kakra? Well, if you had a machine moon by Yeah. the world as a whole, Adam Masifo. Now, Adam Masifo, and I think that the church needs to sing more about this. Yeah, quite Brumuna, your tattoo, you Jesus Christ. Oh yes, Christo mu. Near church and then ayaka bebrebe o to sa anwon kra obi nche obi wa so dem. They say them to We Ejato. So we are all nim the ecoso, Ejato. yeah, Menkai bra, Yasha, two sanyum say, you no more yes to Christo. yes Christo mu near church ya. Yes, a unya yes to Christo, which is the church as animal, your boy as a panic. Yep. And I think say, a word say, you bet church your husa, na sanyum yasa to you. If say na eboa pa na eboa. Et obi biara o mistreat ni nua bia na nsi ne ye. Mpese ye pafre. Ah. Bibi for obi. Bibi fu frost na ho. Yeah. Your third lesson be say pafre me say do not rejoice when your enemy falls. Okay. Proverbs chapter 24 verse 17 to 18 kwakenga ho mai. Do not rejoice. Aye. Said you what time won hwe ase a emo wani nye. Ye dey any time for because they are Christopher. So what a tree na me use na. Yes. Was ye any time for. But there Yes. what time ye hwe ase a emo ye ni. Yeah. Mm-hmm. Proverbs said Proverbs 24 verse 17. 24 verse 17. 17 yeah. Proverbs 17 says, do not rejoice when your enemy falls, and do not let your heart be glad when he stumbles. Good. Eji, I see. What 17, 18 now? What can you read? 18 says, lest the Lord sees it and it displeases him, and he turns away his wrath from him. Eji, asem no. And this your time for here. I say, am I any? You won't pay asem bone to na ma ye ni nye. Insuma no, you won't pay man. Said the atuni bi anyame be yin afri. Eji, anu so ya disua ba ko ese afri. That is a sa Asante Kasa say obi nton senhia ne bosuefo no de ene nyamesom Eni nyamesom ko na no nenne atorofo adifo aye Ghana ma no afa. And back to the sender. Back to the sender. Sender be I say wo enemy. Nya miss my time enemy. I should pray for my enemy. Apam da mumpo waka say ma wani nye dia watan wo ahwe ase mu. Was back to the sender. Bramen chechere. Bramen say na Church of Christ for ake atete onyamso mu bi nso ma ne titiri ne mema no ye wiawia ye ho kwasa atorofo adifo we mu. Back to the center. Beto muja kokko ayiwe mu nsuo we mu nsuo kokunkum atamfo ense watamfo didi men dabi ye sua buko ye ayemfa di sua firi mu pa enji se ye nananom de abosom sem wura ye tirimu na awura Kristo sum mu ne wo ye titiriw ye man Ghana mu ye hwe ne ye mame ma history kakre mame ka bibi kakre nye history mame ka bibi kakre Queen Jonathan me landi America foforo no asem bi si manim me woni se ekuro bi wo asabi o mu gya nyamesom de ba omba ko manim da otan ni o mu tirimu e na omo nwene bone mo mu nuo me ko restaurant na me didi ntam ti table bi ho e na obi e ne drink so woni se o gya ne drink na o kwadwen so ba san e be fa no mo yes Ghana had it. Hey Ghana ni ti kata so kra so bi di bibia bu etu o kwa o kwadwen so gya na drink kuta
Once you create environment now my time we when na me sister be kind of phones. Okwa sorry a you preaching ni e be your time. Eti me hu Jonathan ya misuro no. Jonathan hu me ya misuro no. So we hu. Eti sa what time no na da bia ho set efie kura no ye ni na ya keka bi pen. Asem tu obi es wo twea. Enye ne obehuni kura chense. Ase wo bi hwe ase na ye de. Oh, ebia ade ba kwa ma example bi. Ebia Jonathan yesi a we me se bom besia bi 2 million. Jonathan enya ma na me tese asema to Jonathan ya. Me se wo twea. Oh, ase da bia no obi nye bibi ma no antumi anya ama wa. Na wo hwehwe sa asem bone nye dai ento no. Na ni mu nwi ase. Da bi yenyi se super faith. Bible kire ya hande. Said the one pem asem mpo hwe ase me mani. Na kai onipa bi a wabo ame pen. Nipa bi a waso me mu pen. Na still me hwe ne kombo. It is our time no ne ahoye ana awura ye mu no mesre yen free mu na yennua hwe ase ayemmoa no na yempagya no na ne atwa to am de kan ho adesua me kan say in time of divine judgment God provides a means and a place of escape for those who turn to him. Onyame asotwe ba ba onipa so won so a waye mu a onyame kro no a waye obatampa no makwanya beda ho ma onipa a wasachena nadwene enya baby papa gina so catch Edomite for no so mo pese wo madwene onyame de nkwagye bi ba ama wiase ni na eye Yesu Kristo ze nipa ni na gine dia nkwagye ebe ye omo dia enti na ubusa me the various lessons e wo Obadiah that's one chapter penimu na kakra me na obeche these 4 lessons. Pride goes before destruction. Do not mistreat your brethren. Do not rejoice when your enemy falls. In time of divine judgment, God provides means and place of escape for those who turn. Now, these are the 4 lessons. Mene wakefo ebeche ewo the book of Obadiah. But that's it. Say, we did say, Nyamenko ana nsɛm a waka no ameme ana Nyamenko ana nsɛm a wobiebie mu akyerɛ me Obadiah homa no mu no edi mitim na ai mitim de na mesuasua bibia fi mu bigidi yesi ahwefo nso a ehwɛ no ebesua de and I think that the book of Obadiah a book a ehia yi say ye kyerɛkyerɛ ye ho yesua yi ye kenkan na yesua mu aba sɛ de bɛyɛ a ebetimi ate Nyankopɔn asɛm ate yi meba wo nkyɛn na o final comment ye bre no atwam donhwere 1 hour nti meba wo nkyɛn na mo final comment but ansana no ma memfa akonya yi so na menkenkan nsɛm bi aba na memo nyema bi tofa se ne bɛyɛ ahwefo nso betimi enya mu tofa say afei na wa join ya the yesua ho ade na snapshot from the minor prophet yedi kan kasa afa the book of Joel ho ya kasa afa the book of Hosea ho. You just have to go online or Chariot TV on YouTube, Chariot TV on Facebook, and even Chariot TV on Twitter. You can get our videos there. Into Chariot TV on YouTube, for instance, just search snapshot from the minor prophet. It will pop it up, then you can watch it. So subscribe to Chariot TV and take opportunity. Send a bell to subscribe to Chariot TV. Click on the notification bell. When you subscribe, send a bell call live, particularly on YouTube. Call live obetimi enya notification. Now so wetin join into be obetimi efsuade. You can contact us on chariotvgh@gmail.com. chariotvgh@gmail.com. And I said, we send a WhatsApp message on 0200777418. 0200777418. We send a WhatsApp message that you betimi I get in touch with you. Send a bear bibia how Bible kwan so no betimi agba wuchimu na ebia adesua bia wodi se unya munti ase yi no pese ye boa wo na charity bi sesi na yetimi ma wo so nya ho nti ase a wodi betimi anya ho nti ase. Charity TV runs throughout the week from Monday from the start of the week, that is the Sunday nyame pa echina ekwa akopem Saturday ene we run throughout the week. On Sunday action time. On Monday, ye love and family corner. Ye busuasem. On Tuesday, ye preachy monologue. Into both the sermons na neighbor. On Wednesday, ye Bible answers. On Thursday, near Jibrena, ye apologetic hour. On Friday, na ye test talk. Bra Shadrach Kene, Bra Jonathan, or be Japan. As so, Edi Juma or Sapana. And on Saturday, Juma dia me meeting with Chame on straight talk.
na ya pɛnsɛmpɛnsɛ ntwerɛsɛm mu nneɛma a yɛte ho ase nneɛma a ɛkyerɛ yɛn so no ya pɛnsɛmpɛnsɛ ntwerɛsɛm mu na yɛtumi de abrɛ wo nti bɔ mmɔden ne follow yɛ just subscribe share talk to friends talk to brethren about it sɛnea ɛbɛyɛ yɛbɛtumi ama kwan ama kristo asɛmpa no aduru wiase nyinaa ma memma bra Richard so sɛ wɔ final statement a wobɛtumi de ama na ma sign it off. Your final statement ibɛ nyinaa sɛ anuanom yɛasie asi na atwam nipa yɛ adeɛ a yɛmfa ne mfom so nkyɛ no na yɛne ne ntena wɔ asomdwe mu sɛ ɔtan wo nua a asotwe kɛseɛ ɛna ɛba so yɛmfa ɔdɔ ntena ase yɛnyi ahoɔyɛ a pɛ sɛ menkominya ɔtwea ɛmfiri mu na yɛnka nkuranhyɛsɛm yɛmmoa deɛ ne ho kyerɛ no ahoɔden wɔ hɔ deɛ a na yɛne nipa nyinaa ntena wɔ asomdwe na bere dodoɔ a yɛdɔ yɛ nua na yɛaboa yɛ nua saa bere dodoɔ no na onyame nso ɛbɛhyira ɔtan ɛmfa hwɛ nti yɛnyi mfiri kakra mbɛsɛ yo medase asdan kɔma ba Richard sɛ ɔgye brɛ na ɔpɛnsɛmpɛnsɛ Obadiah ahoma no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi ne wobɛtumi ɛnyɛ ɛho nteaseɛ ma menkenkan some few comments bi a aba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi assign up wei Isaac Major ɔse I'm watching ana Aristotle GH nso sɛ evening so powerful in life ana Emilia nso sɛ great teaching na mefa akwanya nso aka also subscribe to Channel TV abomon subscribe to Channel TV. Send the link, just copy the link and share. Just share on WhatsApp, share on Facebook, on any platform, on your wall. Someone might stumble on the crane from maybe I was sharing, I'll share on your wall some years back. Now, maybe I will me and your clients, let's say, yes, to Christ assemble if you will. James chapter 4, verse number 6. Or say, Yankupon the Adum Bibli Ebamum. Na watwerɛ sɛ Nyankopɔn si ahantan for kwan na ɔdom ahobrɛaseɛfo adom dom a das nyame pa ɛkyina Channel TV ɛbɛyɛ action time on Channel TV ɛyɛ Monday dwumadie but straight talk deɛ ɛbɛsɛ hyia bio God willing next week background